Dear student, class 8th, subject physics, second chapter, that is the friction. Okay, friction already explained definition of that. Okay, um, then coming to your motion of what is the factors affecting friction activity. 3, that is effect of roughness on frictional force. You have observe here figure motion of a ball and in inclined plane. Okay, set up an inclined plane on the horizontal floor. Use a wooden board as inclined plane. Put a mark at any point A on the inclined plane. Now let a glass marble or ball move down from this point. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ఈ వుడెన్ బ్లాక్ అనేది తీసుకొని వుడెన్ బోర్డ్ తీసుకొని దానిపైన మనం ఏం చేయాలి? ఇన్క్లైన్ ప్లేన్. ఓకే, దాని నిటారుగా ఉన్న ఒక ఏదన్నా ప్లేన్ తీసుకొని దాని మీద మనం బాల్ యూ హ్యావ్ టు ఓకే సర్టన్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ద బాల్ వితౌట్ ఎనీ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ మూవింగ్. ఓకే, కమింగ్ డౌన్ టు స్టాప్ సమ్ పర్టికులర్ ఏరియా. వై స్టాపింగ్? దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇది వదిలేసిన తర్వాత ఇలానే రన్నింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా, ఇలా మోషన్ అనేది జరుగుతుండాలి కదా. మరి ఎందుకు ఆగింది ఇక్కడ? ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఈ ప్లేన్కి అంటే వుడెన్ బ్లాక్కి ఈ బాల్ మధ్యలో ఏంటిది ఫోర్స్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉండాలి. సో ఏ గ్లాస్ మార్బల్ ఆర్ బాల్ మూవ్ డౌన్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళి బాల్ అనేది ఏమవుతుంది? మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ మార్బల్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ టు పాయింట్ వేర్ ఈజ్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏ స్టాప్. మరి ఇక్కడ వదిలేసిన తర్వాత బాల్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ నుంచి వెళ్ళి ఎక్కడొచ్చి ఆగుతుంది, ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. నో స్ప్రెడ్ ఏ క్లాత్ కవర్ ద ఫ్లోర్ మార్క్ షూర్ దట్ దేర్ ఆర్ నో wrinkles in the cloth. ఓకే, ట్రై అగైన్ విత్ ద గ్లాస్ మార్బల్. మళ్ళీ క్లాత్ మనం కవర్ చేసి మళ్ళీ ట్రై చేయమంటున్నారు. మరి ఎందుకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి రోలింగ్ అంటే మోషన్ ఫ్రమ్ వన్ సర్టన్ పాయింట్ హై టు కమింగ్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ టు డౌన్ ద బాల్ అండ్ స్టాపింగ్ హియర్ అండ్ హౌ మచ్ డిస్టెంట్ కవరింగ్ అండ్ వై స్టాపింగ్ హియర్? ద రీజన్ ఈజ్ వాట్? వి నో దట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంది? ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం అంటే ఆబ్జెక్ట్కి సర్ఫేస్, ఏదైనా సర్ఫేస్ ఏది మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ బిట్వీన్ మధ్యలో ఏముంటుంది? కాంటాక్ట్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనే కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ మనం అంటే ఎప్పుడైతే దీన్ని టచ్ చేస్తామో అంటే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో అప్పుడు అది మూవ్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఎట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ మనకు తెలిసింది అవసరం. ఓకే, సో then coming to here that the smoothness, roughness of the surface of the both floor and the glass marble could affect the distance travel by it. అంటే స్మూత్ సర్ఫేస్ ఏరియా మళ్ళీ మార్బల్ గ్లాసెస్ ఆ రెండు ఏమవుతుంది? స్మూత్ ఉండడం వల్ల డిస్టెన్స్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ట్రావెలింగ్ చేస్తుంది. ఏది? బాల్ అనేది. సో మెనీ సర్ఫేస్ లుక్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ ప్లేన్స్, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ మెనీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ on them. Friction is caused by irregularities on the two surface which are in contact. ఏమన్నారు ఇక్కడ? ఫ్రిక్షన్ అనేది ఫ్రిక్షన్ వల్ల అంటే రీజన్ ఏంటిది? బై ద ఇర్రెగ్యులేషన్స్ అంటే రెగ్యులర్ కాకుండా ఇర్రెగ్యులర్గా ఆన్ ద టూ సర్ఫేస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్. ఎలా అంటే మనము రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే కచ్చా రోడ్డు ఉంటుంది చూడు, అప్ డౌన్ ఎలా ఉంటుంది? అది ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటుంది. మరి దాని మీద చూడండి పికప్ అంటే స్పీడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? స్లో స్పీడ్ అంటే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మరి దేని రీజన్ వల్ల? ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఓకే ఉండడం వల్ల. ఇర్రెగ్యులేషన్స్ ఆన్ ద టూ సర్ఫేస్ లాక్ ఇన్ టు వన్ అనదర్. వెన్ వీ అటెంప్ట్ టు మూవ్ ఆన్ ఎనీ సర్ఫేస్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఫోర్స్ టు ఓవర్కమ్ ఇంటర్లాక్. ఆన్ రఫ్ సర్ఫేస్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్స్ up and downs, hence the force of friction is greater if a rough surface is involved. ఎప్పుడైతే స్మూత్గా ఉంటుంది అంటే రఫ్గా ఉంటుందో
ఆ సర్ఫేస్ అనేది దాని మీద ఏమవుతుంది, ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఈజ్ గ్రేటర్. ఎప్పుడు రఫ్ సర్ఫేస్ ఉంటే దాని మీద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. చూడండి, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంది బ్రిక్స్, ఇదేంది స్ప్రింగ్ హ్యాండ్ పుల్లింగ్ ఏ బ్రిక్ విత్ ఎ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. మనము అంటే లాగడం అన్న, పుల్లింగ్ అంటే ఇలా లాగి, ఓకే, పుల్లింగ్ బ్రిక్ని దేనికి, ఇటు అని బ్రిక్స్ విత్ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. టై ఏ స్ట్రింగ్ అరౌండ్ ఏ బ్రిక్, ఈ బ్రిక్ చుట్టూ మనం టై చేయమన్నాడు దేనికి, స్ప్రింగ్ని. అండ్ పుల్ ద బ్రిక్ బై యూజింగ్ ఏ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ షో ద ఫిగర్ 10. ఓకే, ఏమన్నాడు, ఈ బ్రిక్స్కి స్ప్రింగ్ టై చేసి దీనికి ఏం అటాచ్మెంట్ చేయమన్నాడు, స్కేల్ని, అంటే బ్యాలెన్స్, స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అన్నమాట. మనం ఎంత ఫోర్స్తో పుల్ చేస్తున్నామో ఇది తెలిసిపోతుంది, ఏది, స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్తోని. సో వి యూజ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ డివైస్ టు మెజర్ ద అప్లైడ్ ఫోర్స్. మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసామో దేని మీద, ఈ బ్రిక్స్ మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసామో అంటే పుల్లింగ్ అన్నమాట, ఏది, ఇటుక మీద, మీన్స్ దట్ ఈస్ బ్రిక్స్. హౌ మచ్ ఫోర్స్ వీ అప్లైడ్ ఆన్ ఏ బ్రిక్స్ షోయింగ్ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇన్ ఏ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ద స్ప్రింగ్ ఈజ్ stretched by the applied force. The change in the length of the spring is proportional to the applied force. So here what is the saying, spring balance is spring. The spring is stretched by the applied force. మనం ఎప్పుడైతే స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో ఏమవుతుంది, స్ట్రెచ్ అంటే సాగుతుంది. ద చేంజ్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్. ఏమన్నారు, ఆ చేంజ్ అంటే ఆ లెంత్ అనేది, స్ప్రింగ్ లెంత్ అనేది ఏమవుతుంది, సాగుతుంది, అంటే లెంత్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, స్ప్రింగ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద, ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అంత ఫోర్స్తో మనకు స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది, లెంత్ అనేది సాగడం జరుగుతుంది. సో ద స్కేల్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ డైరెక్ట్లీ గివ్స్ ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇన్ న్యూటన్స్. సో వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, ద స్కేల్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్, ఈ స్కేల్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ గివ్స్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇన్ న్యూటన్స్. ఓకే, అంటే డైరెక్ట్లీ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్లీ, ఎంత ఫోర్స్ మనం అప్లై చేస్తామో ఈ బ్రిక్స్ మీద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్, అంత ఫోర్స్ మనకు ఆ లెంత్ అనేది చూపిస్తుంది. దేని ప్రకారం, న్యూటన్ లా ప్రకారం. అండ్ ఇన్ సమ్ స్ప్రింగ్స్ బ్యాలెన్స్ ద ఫోర్స్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్ వెయిట్ ఆల్సో. ఓకే, సమ్ అంటే మనము వెయిట్ మాస్ని మనం ఏ విధంగా మెజర్మెంట్ చేస్తామో, కిలోగ్రామ్